أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. I hope all of you are fine and safe and sound at your homes, and you are doing your studies on daily basis and preparing for your test very well with your full concentration. I wish you best of luck. So my dear students, this is your English class, and today lecture number 15 is there, and we are going to revise two things here: comprehensions and unit number 2, patriotism. First of all, we will revise the comprehension number 5, that is solved comprehension. Let's see its passage. For 3 years the master and all his relatives lived in the valley. Many of the Muslims also joined them. All supplies to the valley were cut off. The Meccans saw to it that no food or drink reached the Banu Hashim. The poor Banu Hashim had to live on the leaves and roots of trees and bushes. The condition of the children was particularly pitiable. At last, some kind-hearted Meccans took pity on the Banu Hashim. They tore to pieces the agreement hanging in the Kaaba. The hunger-stricken Banu Hashim were thus able to come back to their homes. Let's see the question answers. Who lived for 3 years in the valley? Answer is the master and all his relatives lived in the valley. Question number 2. Who joined the master and his relatives? Answer number 2. Many of the Muslims joined them. What did the Meccans do? When there is a did in question, we write second form of verb in answer. The Meccans cut off. Cut off, cut, third and second form cut is same. The Meccans cut off the supplies of food and drink to the Banu Hashim. Question 4. How did the Banu Hashim live? They lived on the leaves and roots of trees and bushes. What was the condition of the children? The condition of the children was pitiable. Last question. Who took pity on Banu Hashim? Some kind-hearted Meccans leaders took pity on them. Let's see the next passage. Comprehension number 7. Hazrat Khalid bin Walid Raziyallahu anhu was extremely kind-hearted and just to people. His army had strict orders not to do any harm to the farmers, aged persons, women, children and other civilians. They are the real strength of the society, he said. They should always be treated with kindness and respect. This was something new for the conquered people, who felt very happy now. The Iranian and Byzantine officers were very hard on them. Hazrat Khalid bin Walid's Raziyallahu Ta'ala anhu treatment won their hearts so much that they began to hate their cruel old masters. Question answers. 1. How did Hazrat Khalid bin Walid Raziyallahu anhu treat the people? Hazrat Khalid bin Walid Raziyallahu anhu was kind and just to them. Just mean equal, adil, insaf pasand. What were the orders given to the army? The orders were not to harm the farmers, aged persons, women, children and other civilians. What did he say about the farmers and civilians? He said they are the real strength of the society. Question number 4. How did their former master treated them? Their former masters had been hard on them. Question 5. How did Hazrat Khalid bin Walid Raziyallahu anhu win the hearts of the conquered people? He won their hearts with kindness. Last question. Why did the people hate their old masters? The people hated their former masters for their unkind treatment. So my dear students, next topic is
Note number 2 from English A, patriotism. Patriotism mean hubbul watni. Let's see what are the questions given here about patriotism. In your opinion, who is a patriot? A patriot is a person who loves his country, who sacrifices for his country, who defends and protects his country. Okay, he is called patriot. Patriot mean a person who loves his country. मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला. Next one, can you give an example of patriotism? This is the question will be solved by you. Next, what qualities do patriots have? Patriots have the qualities of bravery, courage, fearlessness, devotion and love for their country. Let's start revising the translation of note number 2. Paragraph number 1. Patriotism हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब है या मुराद है लव फॉर द मदरलैंड, मादर मिलत से प्यार करना, और डिवोशन या लगाव रखना टू वंस कंट्री, अपने मुल्क से. हुब्बुल वतनी का मतलब मादर मिलत से प्यार करना या अपने मुल्क से लगाव रखना है. अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है. एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी देने को तैयार रहता है. व्हेन द नीड अराइजेज, जब ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत पड़ने पर. एक मुहिब वतन ज़रूरत पड़ने पर अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहता है. द वर्ड पैट्रियट, पैट्रियट लफ्ज़ कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लतीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा, लतीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है या अहज़ किया गया है. विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्रीमैन, हम वतन. लफ्ज़ पैट्रियट लतीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है जिसका मतलब हम वतन है. इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इससे एक काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है या तसव्वुर किया जाता है. साइड बॉक्स क्वेश्चन इज हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री? सिंपली अ पैट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री. पैराग्राफ नंबर 2. पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, ताकत या कुव्वत, एंड करेज, हौसला, टू सेफगार्ड, दिफा के लिए, द इंटरेस्ट, मफाद, ऑफ द कंट्री, मुल्क, एंड नेशन, कौम के लिए. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला देती है. फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब वतन के लिए, द सफरैनिटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत, एंड ऑनर, और वकार, ऑफ कंट्री, मुल्क का, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़, वो अलगदार हैं, ऑन विच, जिन पर नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, कोई समझौता नहीं किया जा सकता. एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार वो अलगदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. पैट्रियट्स रेंडर, मुहिब वतन पेश करते हैं, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन, बचाओ, एंड प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, ऑफ दिस वैल्यूज़, इन अक़दार की. मुहिब वतन इन अक़दार के बचाओ और हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं या कुर्बानी पेश करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, कौम के मामार, एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक अजीम मुहिब वतन थे. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार और एक अजीम मुहिब वतन थे. ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, द वैल्यूज़, अक़दार की, कल्चर, सकाफ़त की, एंड ट्रेडिशंस, और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की. वो बरसगीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे. ही गेव, आपने दिया, द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एहसास तशख़्ख़ुस, बाय सिक्योरिंग, हासिल करके, अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन, फॉर देम, उनके लिए. आपने उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करके उन्हें एक एहसास तशख़्ख़ुस दिलाया या एहसास तशख़्ख़ुस दिया. ही सेड, आपने कहा, आपने फरमाया, वी मस्ट डिवेलप, हमें परवान चढ़ाना चाहिए, सेंस
ایک احساس کو آف پیٹریوٹزم حب الوطنی کے وچ گیلوینائزز جو تحریک دیتا ہے یا ابھارتا ہے اس ہمیں آل ہم سب کو انٹو ون یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن ایک متحد اور مضبوط قوم میں. ہمیں حب الوطنی کا احساس پروان چڑھانا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم بننے کے لیے ابھارتا ہے یا متحرک کرتا ہے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 4 از دا اسپرٹ جذبہ آف پیٹریوٹزم حب الوطنی کا میکس اس اسٹے الرٹ چوکنا رکھتا ہے ان دا ویک آف فارن انویژن بیرونی حملے کی صورت میں یا نتیجے میں. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں بیرونی حملے کی صورت میں چوکنا رکھتا ہے. ان دا ہسٹری آف پاکستان پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹینسز یہاں بہت سی مثالیں ہیں وین پیپل جب لوگوں نے لیڈ دیئر لائفز اپنی جانیں قربان کی یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری ملک کے دفاع کے لیے. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہے جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان دا وارز آف 1965, 1971 اینڈ دا کارگل وار مینی بریو سولجرز گیو دیئر لائفز ان دا اٹیمپٹ ٹو پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ. 1965, 1971 اور کارگل کی جنگوں میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اپنے ملک کی حفاظت کی کوشش میں. 1965, 1971 کی جنگوں میں اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں یا اپنی جانیں دے دیں. کیپٹن محمد سرور, میجر طفیل محمد, میجر عزیز بھٹی, پائلٹ آفیسر راشد منہاس, میجر محمد اکرم, میجر شبیر شریف, سوار محمد حسین, لانس نائک محمد محفوظ, کیپٹن کرنل شیرخان اینڈ حوالدار لالک جان all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. کیپٹن محمد سرور, میجر طفیل محمد, میجر عزیز بھٹی, پائلٹ آفیسر راشد منہاس, میجر محمد اکرم, میجر شبیر شریف, سوار محمد حسین, لانس نائک محمد محفوظ, کیپٹن کرنل شیرخان اور حوالدار لالک جان سب نے اپنے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. سب نے اپنے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. All of them were awarded نشان حیدر, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country. ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم محب الوطنوں کو دیا جاتا ہے. ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم محب وطنوں کو دیا جاتا ہے. The last one paragraph is there. Patriotism therefore is not just a feeling. اس لیے یا تاہم حب الوطنی صرف ایک احساس نہیں ہے. It is a life spirit, یہ ایک زندہ جذبہ ہے. That continuously جو کہ مسلسل inspires تحریک دیتا ہے and guides اور رہنمائی کرتا ہے a nation ایک قوم کی. اس لیے حب الوطنی نہ صرف ایک احساس ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے جو ایک قوم کی مسلسل تحریک دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. In the words of S.W. Scott کے الفاظ میں a man devoid of patriotic spirit, حب الوطنی کے جذبے سے محروم آدمی is like the one who ایسا ہے جیسے breathes there the man with soul so dead, آدمی سانس لیتا ہے مردہ روح کے ساتھ. who never to himself hath said, جس نے کبھی خود سے نہیں کہا this is my own, یہ میری اپنی, my native land, اپنی سرزمین ہے.
So my dear students, it was your translation and you have to learn it and try to practice the thorough translation. با محاورہ ترجمہ بہت ضروری ہے اور اس کو آپ لکھنے کی بھی ضرور کوشش کریں, اور آپ نے کمپریہنشن نمبر 5 اور 7 جو سالڈ ہیں وہ آپ نے لرن کرنی ہے. یہی آپ کی آج کی ڈائری ہے. وش یو بیسٹ آف لک, اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ.